Up until now in our Vipassana practice, we've been using a sort of classical Theravada approach. Вплоть до настоящего момента в своей практике випашшаны мы использовали классический theravadinский подход, We've been using these 4 applications of mindfulness используя 4 применения памятования to come to realize these 3 marks of existence. с целью постижения 3 знаков бытия, To realize impermanence, dukkha and no self. с тем, чтобы постичь непостоянство, духу и нея. Now in this session, I'd like to do a more classic Mahayana approach to Vipassana practice. Теперь в этой сессии хотелось бы прибегнуть к более классическому для Махаяны подходу к випашшане. And as the text was mentioning, to look for me, the person. И, как упоминалось в нашем тексте, искать личность, искать «я». And so I'd like to do that sort of more classic approach now in the Vipassana before we move on in the text. Сейчас в медитации випашшаны хотелось бы использовать этот более классический подход, прежде чем мы двинемся дальше по тексту. Okay, so finding a nice comfortable posture. Так что подберите удачную комфортную позу. We begin as always by preparing the body, Мы, как всегда, начинаем с подготовки тела, setting it into a state of relaxation, stillness and vigilance. успокаивая его в состоянии расслабления, неподвижности и бдительности. Allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Позволяя дыханию двигаться естественным образом и без усилий. And preparing the mind, settling the mind into the present moment. И готовим ум, приводя его к настоящему мгновению. Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
посредством сосредоточения на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. And maintaining an ongoing flow of mindfulness of the sensations of the breath throughout the body. И поддерживаем непрерывный поток памятования об ощущениях, связанных с дыханием по всему телу. Now, do you have a sense that there is a me here who is meditating? Есть ли у вас чувство того, что здесь есть «я», который медитирует? A me who is trying to relax the body «Я», который старается расслаблять тело and focus the mind on the breath. и сосредотачивать ум на дыхании. A me that doesn't seem to depend upon anything else to exist. «Я», которое в своем существовании, кажется, не зависит ни от чего иного. Existing from its own side. Существует с собственной стороны. Do you have this experience? Есть ли у вас подобное переживание? Can the me who is meditating here be found anywhere? Может ли «я», который здесь медитирует, быть где-либо найдено? Can the meditator be found anywhere within the body? Можно ли медитирующего отыскать где-либо в теле? Search thoroughly every part of the body and look for the me who is meditating. Тщательно обыщите каждую часть тела в поисках «я», который медитирует.
Is the meditator somewhere inside the head? Сокрыт ли медитирующий где-то в голове? Is the brain the me who is meditating? Является ли мозг «я», которое медитирует? Or is the brain simply something which I possess? Или же мозг — это просто что-то, чем я владею? Something which me, the meditator, is using? Нечто, что я, медитирующий, использую. Is the whole body itself, is that the me who is meditating? Является ли все тело тем «я», которое медитирует? Or is the whole body itself simply something which I possess? Или же все тело — это просто нечто, чем я владею? Something which me, the meditator, is trying to relax? Нечто, что я, медитирующий, стараюсь расслаблять. Can the meditator be found anywhere within the mind? Можно ли медитирующего отыскать где-либо в уме? Search thoroughly every part of the mind and look for the me who is meditating. Тщательно обыщите каждую часть ума в поисках «я», который медитирует. Are any of the thoughts, emotions, or concepts in the mind, are any of these the me who is meditating? Является ли что-то из мыслей, эмоций и концепций в уме тем «я», которое медитирует?
thoughts, emotions and concepts simply things which I possess? Или же мысли, эмоции и концепции — это просто вещи, которые мне принадлежат. Things which me, the meditator, has. Вещи, которыми я, как медитирующий, владею. Is the whole mind itself, is that the me who is meditating? Является ли ум в целом тем мной, что медитирует? Or is the whole mind itself simply something which I possess? Или же весь ум в целом просто нечто, чем я владею? Something which me, the meditator, is using to focus on the breath. Нечто, что я, как медитирующий, использую, чтобы сосредотачиваться на дыхании. Is the combination of the body and the mind, is that the me who is meditating? Является ли сочетание тела и ума мной, что медитирует? Or is the combination of the body and the mind simply two things which I possess? Или же сочетание тела и ума — это просто две вещи, которыми я владею? Two things which me, the meditator, is trying to train. Две вещи, которые я, медитирующий, стараюсь тренировать. Yet, other than the body and the mind, what else is there here? Но что помимо тела и ума здесь вообще еще есть? If there's nothing more than the body and the mind here, then where is the me who possesses this body and mind? Если здесь нет ничего помимо тела и ума, где то я, которому эти тело и ум принадлежат? The me who's trying to train this body and mind. Я, который старается тренировать эти тело и ум. Where is me, the meditator? Где я, что медитирует?
if you can't find that me, simply rest in the experience of not finding. Если вы не способны отыскать это «я», просто покойтесь в переживании необнаружения. And even if you didn't find the meditator, isn't there someone who's experiencing this? И даже если вы не отыскали медитирующего, разве нет кого-то, кто переживает это? So there is a me here meditating. Так что здесь есть «я», которое медитирует. But how can this me exist if we don't seem to be able to find it? Но как это «я» может существовать, если мы, кажется, не способны его отыскать? The meditator is something merely labeled on the basis of the body and the mind. Медитирующий – это нечто лишь обозначенное на основе тела и ума. The merely labeled me is sitting here meditating. Лишь обозначенное «я» сидит здесь, медитируя. And then simply release all appearances and allow the mind to come to rest. Затем просто отпустите все видимости и позвольте уму успокоиться. And simply rest in awareness itself. И просто покойтесь в самом осознавании. Simply being aware of being aware. Просто осознавая осознавание.
Let's go back in the text a little bit. Into the text. Into the text. Давайте на какое-то время вернемся к тексту. So here in the Vipassana section, we see that we are to look for the person in the body and the mind. Здесь в разделе по випашане мы видим, что нам необходимо искать личность в теле и в уме. And so where we left off is we said we looked for the person in the body and we couldn't find a person anywhere in the body. И мы остановились на объяснении того, что вот мы ищем личность в теле и нигде ее не находим. And so normally then in the next part you look for the person in the mind. Обычно в следующей части мы бы стали искать личность в уме. But here in Mahamudra we do something a little bit different than search for the person in the mind. Но здесь, в махамудре, мы осуществляем нечто отличное от поисков личности в уме. And we see that where Karma Chagme says, well then, since I and the self must be the mind, seek out the mind. Как мы видим, Карма Чагме утверждает, что ж, поскольку я и самость должны быть умом, ищите ум. So what he's doing now is instead of looking for the person in the mind, he's now actually looking for the mind. Так что теперь, то есть здесь вместо того, чтобы искать личность в уме, он ищет сам ум. So generally, therefore, in the Vipassana practice in Mahamudra, we're not searching for the person, but we're looking directly for the mind itself. И потому обычно в практике випашаны в махамудре мы ищем не личность, а сам ум. So let's have a look at how we do that here. Давайте посмотрим, как мы это здесь осуществляем. So there's a quote from a tantric text which says, Цитата из тантрического текста, где сказано: "You who wish to be freed from the bondage of types of suffering and who desire the bliss of perfect enlightenment, carefully and diligently investigate whether the mind does or does not have its own inherent nature." Ты, желающий освободиться от пут видов страданий и желающий блаженства совершенного просветления, тщательно и прилежно проверяй, обладает ли ум своей собственной неотъемлемой природой. And then there's a quote from a sutra which says, "The mind precedes all phenomena, and if the mind is comprehended, all phenomena will be comprehended." А дальше цитата из сутры, где говорится: ум предшествует всем явлениям, и если постичь ум, будут постигнуты все явления. And then another quote which says, "Investigate with certainty the initial origin of the mind, its subsequent location, and its final destination. Such mental training is of benefit to the mind." И еще одна цитата. «С определенностью исследуйте исходное происхождение ума, его последующее место пребывания и его окончательное место назначения. Подобная умственная тренировка приносит уму пользу». So one of the classic ways of investigating the mind is to look, where did it come from, where is it abiding now, and where is it going? Один из классических способов исследования ума состоит в том, чтобы смотреть, откуда он исходно пришел, где он сейчас пребывает, куда он в конечном итоге идет. And then there's a quote from Rangjung Dorje, who is the third Karmapa. И дальше идет цитата из слов Ранджунга Дорджи, который был третьим кармапой. So the Karmapa, of course, is the head of the Karma Kagyu school. Кармапы, разумеется, являются главами школы Карма Кагью. So here the third Karmapa says, "In general, there is no set time when death occurs, so do not think about a lot of things. Look to one decisive instruction." И Кармапа Ранджунга Дорджи здесь говорит: в целом нет конкретного времени, когда наступала бы смерть, так что не думайте о множестве вещей. Рассмотрите одно определяющее наставление. Observe and examine your own mind and awareness, for it is the crucial root of everything. Наблюдайте и проверяйте свои собственные ум и осознавания, ибо в них жизненно важный корень всего. So he's urging us to really examine our own mind. То есть они действительно призывают нас проверять, он действительно призывает нас проверять свой собственный ум. And then there's a quote from Gelwang J. И дальше цитата из Геланга Дже. And he is what's called a dzogchen, who is the head of the Drukpa Kagyu school. Который был одним из друкченов, то есть глав школы Друкпа Кагью. And so he's, I think, the second Drukchen. И, кажется, он был вторым друкченом. And so he says the following: "Unlike the analytical meditation of pundits,
This is contemplative, introspective, discursive meditation. Cut off conceptual superimpositions from within. И он говорит, в отличие от аналитической медитации пандитов, это созерцательная, интроспективная, дискурсивная медитация. Отсеките концептуальные наложения изнутри. So a pundit is a scholar. Пандит — это ученый муж или ученая жена. And so then one approach to this Vipassana practice is to really use a lot of conceptual framework. Develop a intellectual framework for the practice, coming to understand the correct view of emptiness. И один из подходов випашшаны состоит в том, чтобы выстроить интеллектуальные рамки для процесса практики, приходя к пониманию воззрения пустотности. And then using a very analytical, logical approach to investigate. А затем использовать очень аналитический, логический подход к исследованию. And that's the approach we used in the meditation we just did. И это тот подход, который мы использовали в медитации, которую только что выполняли. And to talk a little bit more about this approach, let's jump forward a little bit in this chapter. Towards the end, there's a paragraph that starts Geshe's dwell in the monastic colleges. Чтобы чуть подробнее исследовать этот подход, давайте забежим вперед в этой главе, обратившись к отрывку на странице 12. Он начинается со слов Геше по многу лет. So let's read through this, because this is referring to this method. Давайте его зачитаем, потому что он как раз описывает этот метод. Geshe's dwell in the monastic colleges for many years and study both Madhyamika and the Prajnaparamita. Геше по много лет пребывают в монастырских колледжах и изучают как Мадхьямаку, так и Праджнапарамиту. So Madhyamika, of course, is the philosophical system that talks about emptiness. Мадхьямака — это разумеется, философская система, которая говорит о пустотности. And the Prajnaparamita, of course, is the perfection of wisdom sutras that the Buddha taught on this topic of emptiness. А Праджнапарамита — это сутры совершенства мудрости, которые Будда преподал именно к этой теме пустотности. They memorize many volumes and spend their lives in explanations and discussions. Они заучивают множество томов и проводят свои жизни в объяснениях и обсуждениях, They cut through conceptual elaborations from the outside. прорываясь сквозь концептуальные усложнения снаружи. That way is difficult to learn, В таком ключе, таким образом сложно изучать, difficult to understand, сложно понимать, difficult to know, сложно знать and difficult to и realize. сложно реализовывать. And among those who study and acquire knowledge in that way, there are many who fail to realize the meaning. И среди тех, кто учится и приобретает знания в таком ключе, много тех, кому не удается реализовать смысл. The entire point of all that education is included in this examination of the mind. Вся суть этого образования включена в данную проверку ума. This cuts through conceptual elaborations from within, Она прорывается сквозь концептуальные усложнения изнутри, so it's easy to learn, и потому ее легко изучить, easy to understand, легко понять, easy to know, легко знать and easy to realize. и легко реализовать. Cutting through conceptual elaborations from the outside is like wanting dried pine wood and cutting off the pine needles and branches one by one and drying them. Прорываться сквозь концептуальные усложнения снаружи все равно, что хотеть сушеного соснового дерева и срезать иголки и ветви сосны одну за другой, их высушивая. So it is difficult. Это сложно. In contrast, cutting through conceptual elaborations from within is easy, for it is like cutting the root of the pine tree so that the branches dry up naturally. Противоположность, здесь ошибка в переводе, не иголки должны быть сейчас в конце, а ветви. В противоположность этому прорваться сквозь концептуальные усложнения изнутри просто, словно бы подсекая корень соснового дерева, чтобы ветви естественным образом высохли. And then there's a quote from Tilopa, the great Indian Mahamudra master. И дальше цитата из Тилопа, великого индийского мастера Махамудры. For example, if you cut the root of a tree having a trunk, branches and leaves, its many thousands of leaves dry up. Например, если подсечь корень дерева, у которого есть ствол, ветви и листья, множество тысяч его листьев иссохнут. Similarly, by cutting the root of the mind, the leaves of samsara dry up. Подобным образом, если подсечь корень ума, листья сансары пересохнут.
So the meditation we just did was sort of following this pundits, this scholars approach. Медитация, которую мы только что выполняли, как бы следовала подходу пандитов. And so in this we establish an intellectual understanding of emptiness using lots of different types of reasoning, such as the dependent arising. В ней мы добиваемся интеллектуального понимания пустотности с помощью опоры на различные различные логические цепочки, такие как логика зависимого возникновения. And then we are to get a clear picture of the I, the me that seems to exist. И затем нам необходимо обрести четкое представление, о том «я», которое кажется существующим, Often called the object of negation. что часто называют объектом отрицания. And then we are to use very logical reasoning approach to investigate whether or not that me exists or it can be found. А затем нам нужно использовать очень логичный, основанный на здравых рассуждениях подход для определения того, можно ли такое определенное «я» отыскать. Whereas here in the Mahamudra approach, they're using a different approach. Но здесь в подходе махамудры метод иной. We are going directly to the mind. Мы переходим напрямую к уму And looking at the mind directly. и смотрим на ум напрямую. And then it says here, cutting off conceptual superimpositions from within. И здесь говорится об отсечении концептуальных наложений изнутри. So on that note, we can talk about what's called the two extremes. В рамках этого мы можем поговорить о так называемых двух крайностях. We can talk about the extreme of existence and non-existence. Можно говорить о крайностях существования и несуществования. And here it talks about this superimposition. Здесь у нас речь о наложении. And superimposition has the idea that we are adding something on top. Наложение подразумевает, что мы что-то поверх чего-то накладываем, добавляем. And that's what we do now with reality. We add on top. Так мы сейчас обходимся с реальностью. Мы на нее что-то налагаем. What we are adding onto reality is we are adding or superimposing the fact that things exist independently. Что мы сейчас добавляем к реальности? Мы добавляем к реальности, мы накладываем на нее идею о том, что вещи существуют независимо. So we are stuck in this extreme of existence, grasping onto things existing independently. То есть мы увязли в крайности существования, в цеплянии за то, что вещи существуют независимо. The other extreme is the extreme of non-existence. Другая крайность – это крайность несуществования. And that is basically grasping onto the fact that nothing exists, or nihilism. А это, по сути, цепляние за тот факт, что ничто не существует. То есть нигилизм. And this extreme is often called an extreme of deprecation. И эту крайность часто называют крайностью преуменьшения. So deprecation means denying what's actually existent. Преуменьшение подразумевает, что мы отрицаем то, что на самом деле существует. So superimposing is adding something that doesn't exist. Наложение добавляет что-то, чего нет. And deprecation is taking away what actually does exist. А преуменьшение убирает то, что по факту существует. So we are to avoid the two extremes to find the middle way. И нам нужно избегать двух крайностей, чтобы отыскать срединный путь. So what we need to do is we need to cut these superimpositions. We need to strip away these superimpositions. Что нужно сделать? Нужно оторвать эти наложения, сорвать их. Without falling to nihilism. При этом не скатившись в нигилизм. And that's the challenge that we are faced, is to find that middle way. И в этом и состоит тот вызов, что перед нами стоит, в том, чтобы отыскать этот срединный путь. Then if we go to the next quote from, I think, Kagyu Master, we start to talk about how to do the Mahamudra approach in terms of looking at the mind itself. Обратившись к следующей цитате из слов кагюбинского мастера, мы видим, как мы начинаем применять подход махамудры к исследованию самого ума.
So let's see how we cut superimpositions from within. Посмотрим, как же мы отсекаем концептуальные наложения изнутри, By observing our own mind. наблюдая за собственным умом. O fortunate ones, place your present mind vividly in single-pointedness. О удачливые, явно поместите свой нынешний ум в однонаправленность. Observe the nature of that which is placed. How does it exist? Наблюдайте за природой того, что помещено, как оно существует. If you think it does not exist at all, who is it that apprehends its absence? Если вы думаете, что оно вовсе не существует, кто постигает его отсутствие? Is that a realization of your own mind or not? Является ли это постижением вашего собственного ума? And if you think, if I observe it, it does not appear, also observe that thinker, and also observe that observer. Если же вы думаете, если я за ним наблюдаю, то есть за умом, он не предстает, также наблюдайте за этим мыслящим, а также наблюдайте за этим наблюдателем. Moreover, as in the case of a treasure hidden underground, something is not non-existent simply because it is not seen. Более того, как в случае с сокровищем, сокрытым под землей, вещь не является несуществующей просто в силу того, что не видна. So carefully examine. Потому тщательно проверяйте. What is the color of this mind? Каков цвет этого ума? What is its shape? Каковы его очертания? What is its nature? Какова его природа? Is it existent or non-existent? Является ли он существующим или несуществующим? Is it something that is both or something that is neither? Является ли одновременно и тем, или ни тем, ни другим? Is it male, female, or neuter? Мужской он, женский или бесполый? If you do not recognize it when it is still, intentionally make it move. Если вы не распознаете его, когда он неподвижен, намеренно приведите его в движение. And accurately observe the nature of that very movement. И тщательно наблюдайте за природой самого этого движения. If you do not see the mode of existence of just that mind, once again observe the basis of the mind. Если вы не видите, должен быть, способа существования одного этого ума, снова наблюдайте за основой ума. Does it internally arise in the body? Возникает ли он внутренне в теле? Or does it arise from other external phenomena? Или же возникает из других внешних явлений? Within the body, from what does it arise? Из чего он возникает в теле? The upper, lower, or middle region, or its exterior or interior? Верхней, нижней или средней части, внешней или внутренней? Look well. Вглядывайтесь тщательно. And now we have a section from a text from Urgyen Rinpoche, which is another name for Patmasambhava, the great Indian master who brought the dzogchen tradition into Tibet. И дальше у нас цитата из одного из текстов Ургена Ринпоче, а это еще одно из имен Падмасамбхавы, великого индийского мастера, который привнес в Тибет учение дзогчена. Steadily place your mind in the space in front of you and let it be present there. Устойчиво поместите свой ум в пространство перед собой, пусть он там присутствует. Look well to see what kind of thing of yours is this that is being placed today. Тщательно ищите, что это такое у вас сегодня размещается. Look to see if the one who is placing and the mind that is being placed are one or two. Смотрите, чтобы понять, является ли тот, кто помещает, и помещаемый ум одной вещью или двумя. If they were two, there would have to be two minds. Если бы они были двумя, должно было бы быть два ума. So carefully, decisively observe whether they exist as two. Так что тщательно, решительно наблюдайте за тем, существуют ли они как две вещи. If there's not more than one, is that one the mind? Если их не больше одной, является ли это одна умом? Observe, what is the reality of the so-called mind? Наблюдайте, какова реальность так называемого ума. Let the one who is pondering what the mind is like observe that very consciousness. Пусть тот, кто думает, каков ум, наблюдает за самим этим сознанием And search for it. и ищет его. Steadily observe the consciousness of the meditator and search for it. Устойчиво наблюдайте за сознанием медитирующего и ищите его. Observe, in reality, is the so-called mind something that exists? Наблюдайте, является ли в реальности так называемый ум чем-то, что существует. If it does, it should have a shape. Если да, у него должны быть очертания. What sort of shape does it have?
Какого рода очертания ему присущи? Look nakedly and seek it out. Смотрите обнаженно и ищите его. Likewise, see whether it has any color, shape, or dimension. Подобным образом смотрите, есть ли у него цвет, размер или измерение. If you say it has none of these, then observe whether it is an emptiness that is nothing. Если утверждаете, что ничего из этого у него нет, наблюдайте за тем, является ли он пустотностью, которая является ничем. If you say it is an emptiness that is nothing, Если вы говорите, что это пустотность, что является ничем, then how could an emptiness that is nothing know how to meditate? откуда пустотность, которая есть ничто, знает, как медитировать? If it is nothing at all, what is it that brings forth hatred? Если это совершенное ничто, что вызывает ненависть? Is there not someone who thinks the mind has not been found? Разве нет кого-то, кто думает, что ум не был обнаружен? Look steadily right at it. Устойчиво смотрите прямо на это. Thus, within the parameters of existence and non-existence, decisively observe how it is. Таким образом, в рамках категории существования и несуществования решительно наблюдайте за тем, каков он. And maybe we can do part of the next quote because it fits in with what we've just done. И, может быть, можно еще кусочек следующей цитаты разобрать, поскольку она созвучен тому, что мы только что проговорили. Again, it's quote from dzogчен, so it's one of the heads of the Kagyu school. Опять-таки, это цитата одного из друнгченов, так что это одного из глав школы Друкпа. When you investigate a little into the nature of the mind while it is meditating, with a suitable degree of firmness, relaxation, and so on, ascertain. Когда вы немного исследуете природу ума, пока он медитирует с подходящей степенью твердости, расслабления и так далее, определите. What is the nature of the mind as it is present? Какова природа ума так, как он присутствует? Does it have a color, form, and shape or not? Обладает ли он цветом, формой и очертаниями или нет? Where do those scattered, instantaneously arising thoughts come from? Откуда возникают все эти рассеянные, мгновенно появляющиеся мысли? Where are they located? Где они расположены? How do they finally depart? Как они в конечном итоге уходят? When the thoughts disappear, do they proceed into non-existence? Когда мысли исчезают, переходят ли они в несуществование? Or do they depart just as they were present? Или уходят прямо так, как присутствовали? Or do they depart as a vacuity? Или уходят как пустота? Ascertain just how they disappear. Определите, как именно они исчезают. While the mind is stable, ascertain whether there is just that luminosity, bliss and non-conceptuality. Когда ум устойчив, определите, присутствуют ли только эти светоносность, блаженство и неконцептуальность. Is there a clarity, freshness and unimpededness or not? Присутствует ли ясность, свежесть и беспрепятственность или нет? What kind of a vacuity is this? Какого рода эта пустота? In your own experience, is there a difference between the nature of relaxation and that of investigation? Есть ли по вашему собственному опыту различия между природой расслабления и природой исследования? Ascertain these points and report to me. Определите эти пункты и отчитайтесь передо мной. So there we can see from a couple of different quotes the sort of flavor of this approach to vipassana practice. На основе пары цитат мы видим вкус этого подхода к практике випашшаны. We are really looking simply directly at the mind itself. Мы в действительности просто напрямую смотрим на сам ум, To see if the mind can be found, чтобы понять, можно ли ум отыскать, and thereby cut through a route to the mind, и тем самым подсечь корень ума, to cut through these superpositions, подсечь эти наложения, to come to realize the nature of the mind. прийти к постижению природы ума. And so in the next session we're going to start with such a meditation. В следующей сессии мы с такой медитацией и начнем. So maybe that's enough for this session. So we've still got a little bit of time if anyone has any questions about anything we've covered in this session or even earlier today. Но на эту сессию достаточно, так что, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы относительно того, что мы обсудили в этой сессии или в любой из предыдущих сегодня.
тема сложная, но я попытаюсь сформулировать, вот, что непонятно. Как, то есть мы не можем найти ум, и, например, мы также не в теле, и мы, например, не можем обнаружить потенциал Будды в себе, который тоже есть. Вот, где, как научиться различать то, что скрыто, и то, что не существует. Тема сложная, но вопрос такой. Вот мы не можем отыскать, например, ум в теле, вы сказали, и в то же время мы не видим в себе потенциала Будды. Как различить то, что не просто не видно, и то, что не существует? This is a complicated topic, but I'll try to form a question, and that is, on the one hand, we cannot find the mind in the body. We're not finding the mind within the body. But at the same time, we don't see the Buddha nature within us. We don't actually perceive the Buddha potential within ourselves. So how to make the difference between something that's just not perceivable and something that doesn't exist at all? Right. So again, just because, and if we say, often we have to interpret that if we don't find something, it doesn't exist. Да, и мы часто даем такую интерпретацию. Если мы чего-то не находим, оно, значит, и не существует. And so actually here, in I think one of the quotes that we just looked at, но здесь, на самом деле, в одной из цитат, которые мы только что рассмотрели, it said something about, if you didn't find it, then who knows that? Говорится, если вы не отыскали его, то есть ум, кто про это знает? Кто это знает? There's someone who knows that. Есть кто-то, кто знает. Это не обнаружение. So it's not like the mind doesn't exist at all. Так что здесь и не говорится, что он вообще не существует. So again, we can ask these sorts of questions if we are falling to the extreme of nihilism. Опять-таки, эти вопросы мы можем задавать, если скатываемся в крайность нигилизма. If we're looking for the mind and not finding and interpreting there's no mind at all. Если мы ищем ум, не обнаруживаем его и интерпретируем это как тот факт, что ум вообще не существует, then we can ask these sort of questions. Who knows that? Мы можем задавать такие вот вопросы. А кто это познает? To help avoid falling to the extreme of nihilism. Чтобы это помогло нам избежать попадания в крайность нигилизма. And what we can understand is that if we find the middle way, что можно здесь понять? Если мы отыщем срединный путь, and we realize the nature of the mind, и постигнем природу ума, that is Buddha nature. Это и будет природа Будды. So we can say the not finding is Buddha nature. Мы можем сказать, что необнаружение и есть природа Будды. Чат поближе. Я когда медитирую на уме, у меня есть довольно ясное представление, что он где-то вот между ушами находится. То есть на этом уровне, на уровне глаз, да? И я как бы считаю, что это не совсем правильно, потому что в буддизме вроде как он находится где-то на уровне сердца, и пытаюсь его опустить туда, это представление, да? Но это довольно сложно. И непонятно, надо ли. Вот. Вопрос, в общем-то, в том, нормально ли это, что ум представляется находящимся в голове, и надо ли его опускать, если да, то как? Я попробую дословно повторить, чтобы прелесть не потерялась. Когда я медитирую на уме, мне представляется всегда, что ум где-то у меня между ушами. Но я знаю, что в буддизме ум на самом деле находится в сердце, поэтому я пытаюсь его туда опустить. Нет ли чего-нибудь страшного в том, что мне ум кажется находящимся между ушами? И как с этим разобраться? When I'm meditating on the mind, I always get this impression that it's somewhere between my ears. Though I know that in Buddhism, mind is actually in the heart. So I'm trying to kind of put it down there. So the question is whether it's okay that the mind appears to be in my head and how to go about that. I think the reason, well, I think there are at least, probably many reasons, but at least two common reasons why we believe the mind is in here. Есть как минимум, вообще много есть причин для того, но как минимум две причины мы можем назвать, в силу которых нам кажется, что ум здесь.
One reason, of course, is that scientific materialism says the mind is the brain, and definitely the brain is there, so according to them, the mind is there. Одна причина состоит в том, что научный материализм утверждает, что ум — это и есть мозг, а мозг, конечно, здесь, стало быть, и ум тоже здесь. And of course, our society is pervaded with this view and in school and everything, so naturally we come to this conclusion. Наше общество пронизано этим воззрением, в школах оно и вообще повсюду, и потому мы, естественно, приходим к такому вот выводу. But at an experiential level, we often feel the mind is here. Но на опытном уровне мы чувствуем часто, что ум здесь. Because our sense faculties are located here. Потому что наши органы чувств здесь. And our sense faculties dominate our experiences. А наши органы чувств доминируют в наших переживаниях. So because our sense faculties are located here, it seems like our mind is in the same place. Поскольку наши органы чувств находятся здесь, кажется, что и ум в том же самом месте. But actually, when we are emotional, Но на самом деле, когда мы поддаемся приливу эмоций, our mind seems to be more here, кажется, что ум скорее здесь. doesn't it? Разве не так? Whereas if when we're thinking, it seems to be more here. А когда мы думаем, кажется, что он скорее здесь. So what we are doing is we are assuming that the mind is in the same place where the physical sensations are occurring. Что мы делаем? У нас присутствует допущение о том, что ум там же, где проявляются какие-то физические ощущения, переживания. And of course, if we believe that the mind is the brain, then definitely the mind is here. Если мы, разумеется, если мы верим в том, что ум и есть это мозг, то ум здесь. Because we have empirical proof that the brain is inside the head. Ведь у нас есть эмпирические доказательства того, что мозги в голове. But of course, the Buddhist assertion is that the mind is not the brain. Но буддисты утверждают, что ум — это не мозг, And that the mind is actually not even physical. и что ум, более того, не материален. So technically the mind is not located anywhere Так что с технической точки зрения ум нигде не расположен, because it has no spatial characteristics. потому что у него нет характеристики пространственного положения. Sometimes in Buddhism we hear about the mind being here, the very subtle mind being in here. Иногда в буддизме мы слышим о том, что чрезвычайно тонкий ум здесь, But again, that's technically inaccurate. но опять-таки это технически некорректно, не точно. The very subtle mind is associated with a very subtle wind energy. Чрезвычайно тонкий ум связан с энергией чрезвычайно тонкого ветра. And it's said that the very subtle wind energy, which does have spatial characteristics, И говорится, что чрезвычайно тонкий ветер, у которого есть, которому присуще местоположение, is located in the heart chakra. находится в сердечной чакре. So only in that sense can we say that it's located here. Так что только в этом смысле мы можем говорить о том, что здесь что-то находится. And actually this Vipassana practice plus the awareness of awareness shamatha practice we're going to do tomorrow. И на самом деле данная практика, this Vipassana practice and the shamatha that we'll be doing tomorrow are the awareness moments. Данная практика випашины и шаматха с осознаванием осознавания, которой мы будем заниматься завтра. If we do these practices well, если мы их будем выполнять как следует, we'll actually come to see in our direct experience то на собственном непосредственном опыте увидим, that the mind has no spatial characteristics whatsoever, что уму не присуще никакое местоположение. and it's not located anywhere. Он не расположен нигде. And rather than seeing that the mind is in the brain, И вместо того, чтобы видеть, что ум в мозгу, we will understand that all appearances are in the mind. мы будем понимать, что все видимости в уме. But that's something we need to come to see in our direct experience. Но к видению этого необходимо прийти на собственном непосредственном опыте. And this is what these sorts of instructions are leading us to. И к этому нас и ведут подобные наставления. And also the awareness of awareness practice that we're going to be doing tomorrow, the shamatha practice. Также, как и практика осознавания, которой мы будем заниматься завтра, вот этот вид шаматхи, can lead us to have these experiences. он тоже может привести нас к подобным переживаниям.
Хорошо? Down the back, I think. Вот в Down. конце был вопрос. Технический вопрос, если вчера и сегодня в разных медитациях есть мысли, которые легко уходят и рассеиваются с помощью расслабления, а есть какие-то темы, которые значимо дольше длятся и к ним возвращаются. Есть ли какая-то специальная работа с такими темами, надо ли это делать, или это само потом растягивается? Ну, скажем, какое-то незаконченное дело или какой-то человек, о котором думаешь, что-то с этим. Отдельное дело технически, или просто как в процессе уйдет? Технический вопрос по медитации. Некоторые мысли в медитации легко уходят за счет расслабления, но некоторые темы надолго задерживаются. Например, мысли о незаконченном деле или о каком-то человеке. Нужно, есть ли какие-то специальные приемы для работы с такими мыслями, или они сами с течением практики уйдут? A technical question about meditation. In our meditations today and yesterday, it seemed like some thoughts are easy to get rid of just by means of relaxation. They leave easily, they pass easily, while some are more persistent. Like, for example, thinking about an unfinished business or about a specific person. So are there technical means of dealing with thoughts like that, or do we just need to wait and wait for them to pass naturally? Of course, if we're doing the shamatha practice, observing the mind, Разумеется, если мы выполняем практику шаматхи, где наблюдаем за умом, we are simply observing thoughts arising and passing. мы просто наблюдаем за тем, как мысли возникают и исчезают. And if we're doing that practice well, И если мы выполняем эту практику хорошо, probably what you notice is that the thoughts disappear very fast. то, вероятнее всего, можно будет заметить, что мысли исчезают очень быстро. Some thoughts, particularly, of course, when I mean thoughts, I mean just conceptual activity. Опять-таки, когда я говорю мысли, я подразумеваю просто концептуальную активность. So some thoughts, like emotions, have some charge to them. Но в некоторых мыслях, например, в эмоциях, есть некий заряд, So they have some momentum to them. некая инерция. And so then they stay maybe a little bit longer. И они чуть дольше задерживаются, может But of быть. course, this too will pass. Но и они пройдут. And so in the shamatha practice, that's all we are to do, is just watch them arise and pass. Так что в практике шаматхи только это от нас и требуется. Смотреть за тем, как они возникают и уходят. But of course, if there are certain thoughts or emotions that come up a lot and are troubling us, Но, разумеется, если есть конкретные мысли или эмоции, которые по многу всплывают и нас тревожат, then we can work with these using other types of meditations as well. мы можем работать с ними, используя в том числе другие виды медитации. We can use meditations from the vipassana practice to dissolve those thoughts and emotions. Мы можем использовать медитации из контекста випашшаны, чтобы растворять эти мысли и эмоции. Or if it's a mental affliction, we can use often meditations from the compassion wing of practice as an antidote to them. Или, если речь идет об умственном омрачении, часто в качестве противоядия мы можем использовать медитации из контекста крыла сострадания. So when we're talking about particularly these mental afflictions, we can have a number of approaches to working with them. Так что, когда речь идет о умственных омрачениях, у нас несколько подходов для того, чтобы с ними работать. The shamatha approach of just observing and not getting caught up. Есть подход шаматхи, где мы просто наблюдаем, не увязая. And then on top of that, we can use meditations and practices from both the wisdom and compassion wings to work with those as well. Но в дополнение к нему мы можем также использовать медитации как крыла мудрости, так и крыла сострадания, чтобы с теми же самыми омрачениями поработать. So I think for these sort of troubling thoughts and emotions, it's very good to have a multifaceted approach. Так что при работе с подобного рода беспокоящими мыслями и эмоциями, думаю, хорошо использовать разноплановый подход. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Maybe we do one now and one after the break. Может быть, один сейчас. Они очень похожи, только чуть-чуть. Ну ладно, все. В общем, когда я наблюдаю за мыслями, то я понимаю, что некоторые мысли, они заряжены эмоционально, а некоторые нет. И когда я думаю какие-то эмоционально заряженные мысли, то тело тоже реагирует, там кровь приливает к лицу или как-то так.
И я замечаю, что тело реагирует раньше, чем я осознаю, что у меня как-то мысли поворачивают куда-то и начинаются какие-то эмоции. И если я замечаю это раньше, можно ли считать, что я отвлекаюсь на осознательные ощущения, а не слежу за умом? То есть я наблюдаю за умом, и тут я понимаю, что... Да, понятно. Когда я наблюдаю за умом, иногда тело быстрее реагирует на эмоционально заряженные мысли. И если я, получается, замечаю, что тело отреагировало, значит ли это, что я отвлеклась на тактильные ощущения от самого ума? When I'm observing the mind, sometimes the body reacts to certain emotionally charged thoughts that appear, and then I'm noticing that the body has reacted, like I'm blushing, or the breathing gets harder, and so on. Does the fact that I'm noticing the bodily reaction mean that I got distracted from the mind towards the body? Yes. Да. If we're doing, I assume we're talking about a shamatha practice of observing the mind, Я yes. полагаю, мы говорим о практике наблюдения за умом, и тогда да. So then in that case, if you get distracted by the body, then just let that go and go back to observing the mind. И в этом случае, если тело вас отвлекло, просто отпустите и вернитесь к наблюдению за умом. Just one point on that, and then we'll take the break. Один момент с этим связанный, а затем мы прервемся. In general, in terms of shamatha practice, and I didn't mention this yesterday, but I think it's an important point. We can look at our chart. В целом, в том, что касается практики шаматхи, я это вчера не упомянул, но думаю, это важный момент. Можно посмотреть снова на схему на 30-й странице. And if we look at number 19, the monkey in a tree halfway up the diagram. И там посмотреть на 19-й номер, обезьянку, которая сидит на дереве. We see that number 19 says, since virtuous thoughts are an interruption at the time of shamatha meditation, it is necessary to stop them. At other times it is not necessary. И в описании этого 19-го пункта мы видим, поскольку добродетельные мысли по ходу медитации шаматхи мешают, необходимо их остановить. В другие периоды в этом нет необходимости. Which means if we're doing a shamatha practice, let's say observing the breath, Это означает, если мы занимаемся практикой шаматхи, например, наблюдаем за дыханием, and then some very virtuous thought comes up of wanting to help someone, и затем возникает какая-то очень добродетельная мысль о желании помочь другому, then that's not the right time to entertain that thought. время неподходящее для того, чтобы эту мысль принимать. We need to let it go and come back to the breath. Нужно ее отпустить и вернуться к дыханию. And we can entertain those thoughts, of course, outside the shamatha meditation. We need to. С этими мыслями работать мы, разумеется, можем за рамками медитации шаматхи. Более того, это нам нужно. And one other thing that becomes very common as we progress in the shamatha practice. Еще одна вещь, которая становится очень частой по мере нашего продвижения в практике шаматхи, When our mind becomes more stable, calm and clear, состоит в том, что когда наш ум становится более спокойным, ясным, более устойчивым, спокойным и ясным, what you will notice is that not only some virtuous thoughts come up, мы замечаем, что всплывают не только добродетельные мысли, but often great ideas and insights keep popping up. но часто и великолепные идеи и прозрения. Maybe you've been working on a problem for a long time and suddenly there's the answer. Может быть, вы долго работали над какой-то проблемой, и вот он ответ. Or some great idea comes up, some very creative, spontaneous great idea comes up. Или какая-то великолепная идея, очень творческая, спонтанная идея всплывает. And this will happen, Такое будет происходить, even if we're not very creative. даже если мы не особо творческий человек. But as mentioned here, that's not the right time to entertain these thoughts. Но, как упомянуто здесь, в практике шаматхи время неподходящее для того, чтобы с этими мыслями разбираться. Otherwise, when you advance in shamatha practice, you're going to constantly be going into these В ideas. противном случае, продвигаясь в практике шаматхи, вы все время будете соскальзывать на эти идеи. So if some great idea pops up in the middle of shamatha practice, Так что, если посередине практики шаматхи всплыла какая-то гениальная идея, just go, yes, that's a great idea, I'll look at that after the meditation, скажите, да, отличная идея, я ее рассмотрю после медитации. and then go back to the object. И возвращайтесь к объекту. And if you're worried about forgetting these great ideas, Если вас беспокоит возможность забыть эти великолепные идеи, then have a little notepad next to you and write down one or two key words. держите рядом с собой блокнотик и пишите записывайте одно-два ключевых слова. And go back to the object. И возвращайтесь к объекту. So,
let's leave it there, take a break, На этом come back остановимся, at 5 o'clock, сделаем перерыв и вернемся в 5. and we'll look for our mind. И станем искать ум.